y equal to tan inverse 3x minus x cube by 1 minus 3x square. 3x minus x cube by 1 minus 3x square. That is y equal to 3 tan inverse x. Y equal to 3 tan inverse x. First derivative. Differentiating with respect to x. Differentiating with respect to x. That implies y dash equal to 3 by 1 plus x square, because tan inverse x derivative 3 by 1 plus x square. Again differentiating with respect to x. That implies y double dash equal to 1 by x minus 3 by 1 plus x square whole square d by dx of 1 plus x square. 2x by 1 plus x square whole square, that is minus 6x by 1 plus x square whole square. That is second derivative of 3 tan inverse x. First derivative tan inverse x 1 by 1 plus x square. Second derivative 1 by x minus 1 by x square. Inner derivative of 1 plus x square 2x into 3 6x by 1 plus x square whole square. That is fourth one, y equal to tan inverse 3x minus x cube by 1 minus 3x square. Next, second Roman first one. Prove that. Second Roman first one. Prove that if y equal to a into x power n plus 1, a into x power n plus 1 plus b into x power minus n plus b into x power minus n, then prove that y double dash equal to n square n into x square y double dash equal to n into n plus 1 y, n into n plus 1 y అని ప్రూవ్ చేయాలి. x square y double dash equal to n into n plus 1 y అని ప్రూవ్ చేయాలి. Given that ఏంటి, y equal to a into x power n plus 1 plus b into x power minus n. a into x power n plus 1 plus b into x power minus n. Differentiating with respect to x. Differentiating with respect to x. That implies y dash equal to a into n plus 1 into x power n plus 1 minus 1 n minus bn into x power minus n minus 1. And you just form ఏంటి, d by dx of x power n into x power n minus 1, n plus 1 into x power n plus 1 minus 1, n x power minus n, x power n formula minus n minus 1 b ki b, minus n minus 1 b ki b, y dash equal to a into n plus 1 x power n plus 1 minus 1 n minus b into n into x power minus n minus 1. Next, again differentiating with respect to x. That implies y double dash equal to మళ్ళీ n బయటకు వస్తుంది కదా, an into n plus 1 x power n minus 1 minus n minus bn into minus n minus 1 x power minus n minus 2, x power minus n minus 2. Next, multiplying on both sides x square y double dash equal to x power n minus 1 into x square plus 2 minus common is the minus and minus plus bn into n plus 1 x power n minus 2 plus 2. ఎందుకంటే x square multiply చేస్తాం, minus 2 plus 2 cancel, x square y double dash n into n plus 1 common out, a into x power n minus 1 plus 2 n plus 1, b into x power minus n minus 2 plus 2 minus 2 plus 2 cancel minus n.
This one is y. X square y double dash equal to n into n plus 1 into y. N into n plus 1 into is part ఏంటి y కదా from equation 1. Therefore this proved. Second one, if y equal to a cos x plus b plus 2x sin x. If y equal to a cos x plus b plus 2x into sin x, b plus 2x of sin x, then prove that or show that y double dash plus y equal to 4 cos x. Y double dash plus y equal to 4 cos x. Given that y equal to a cos x plus b plus 2x sin x, b plus 2x sin x, differentiating with respect to x, we get y dash equal to a cos x minus sin x, uv rule, b plus 2x into d by dx of sin x plus sin x into d by dx of b plus 2x, y dash equal to minus a sin x plus b plus 2x d by dx of sin x cos x, d by dx of b 0 2x 2 sin x. That is first derivative. And the first derivative use just form into uv rule. uv derivative into u into v dash plus b into u dash. Next cos x sin x derivative cos x. Adhe chesaru. Next again differentiating with respect to x, we get y double dash equal to sin x cos x. Next uv rule, b plus 2x into d by dx of cos x plus cos x into d by dx of b plus 2x plus 2 into derivative of sin x cos x, derivative of sin x cos x. That is y double dash equal to minus a cos x b plus 2x derivative of cos x minus sin x plus cos x b plus 2x derivative 2 plus 2 cos x. That is y double dash equal to 2 cos x 4 cos x minus a cos x minus b plus 2x sin x, b plus 2x sin x. మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? y double dash plus y equal to 4 cos x అని ప్రూవ్ చేయాలి. y double dash plus y double dash equal to 4 cos x. ఈ రెండిట్లో మైనస్ కామన్ అండి. a cos x plus b plus 2x sin x. ఇదేమవుతుంది? a cos x plus b plus 2x sin x ఏమవుతుంది? y అవుతుంది. y double dash equal to 4 cos x minus y. y double dash plus y equal to 4 cos x. That is proof. Hence proved. Y equal to a cos x plus b plus 2x sin x. Then show that y double dash plus y equal to 4 cos x. Given that y equal to a cos x plus b plus 2x sin x. Differentiating with respect to x, we get y dash equal to cos x minus sin x. uv rule b plus 2x d by dx of sin x plus sin x into d by dx of b plus 2x. b plus 2x ki 2 sin x cos x. Again differentiating sin x minus cos x uv rule. u into v dash v into 2 cos x
b plus 2x into cos x minus sin x 2x 2 మల్టిప్లై వస్తుంది దీని అలా 2 cos x 2 cos x 4 cos x మైనస్ కామన్ అండి. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ ఏమవుతుంది ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 y ని పంపించండి y డబుల్ డాష్ ప్లస్ y ఈక్వల్ టు 4 cos x, that is second one. Next fourth one, if a into y power 4 equal to x plus b power 5, then show that 5y double dash equal to y dash square. 5y double dash equal to y dash square. Given that in d a into y power 4 equal to b x plus b power 5. Given that a into y power 4 equal to x plus b power 5. X plus b power 5. Now that implies y power 4 equal to x plus b power 5 by a, y equal to x plus b power 5 by 4 by a power 1 by 4, that is y. Now differentiating, y dash equal to 1 by a power 1 by 4 constant, x power n formula 5 by 4 into x plus b power 5 by 4 minus 1, 5 by 4 into a power 1 by 4, x plus b power 5 by 4 minus 1, 1 by 4, inner derivative of x 1, 1 into 1 అయినక్కర్లేదు కదా, that is y dash. ప్రూఫ్ లో y డబుల్ డాష్ కూడా ఉంది కదా, y double dash కనుక్కోవాలి. Again differentiating with respect to x, that implies y double dash equal to 5 by 4 into a power 1 by 4, 1 by 4 బయటకు వస్తుంది కదా, n into x power n minus 1, 1 by 4 minus 1, that is 5 by 16, 4 into 4 16 a power 1 by 4, x plus b power 1 by 4 minus 1 minus 3 by 4. This is 1 y, this is 2 y dash, this is 3 y double dash. మనం ఇప్పుడు ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. y into y double dash, 5y into y double dash equal to 5 into y అంటే x plus b power 5 by 4 by a power 1 by 4 into y double dash. y double dash ఇదే కదా, 5 by 16 a power 1 by 4 x plus b power minus 3 by 4, 5 into 5, 25 by 16 a power 1 by 4 అంటే 2 by 4 బేస్ ఈక్వల్ కదా పవర్ సైడ్ 5 by 4 minus 3 by 4 2 by 4, that is దీని ఎలా రాయొచ్చు 5 by 4 into a power 1 by 4 x plus b power 1 by 4 హోల్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు కదా. అంటే దాని వాల్యూ ఎంత y డాష్ స్క్వేరే కదా, 5y double dash equal to దీని వాల్యూ ఎంత y dash square, that is ఫస్ట్ డెరివేటివ్ అండ్ సెకండ్ డెరివేటివ్. అంటే ఫస్ట్ మనం a into y power 4 equal x plus b power 5, y power 4 as x plus b power 5 by a, y equal to x plus b power 5 by 4 by a power 1 by 4. ఫస్ట్ డెరివేటివ్ అనుకుంటాం n into x power n minus 1, మళ్ళీ సెకండ్ డెరివేటివ్ n into x power n minus 1. LHS ఏంటి 5 into y power y double dash, అదే కనుక్కున్నాను. x plus b power 5 by 4 minus 3 by 4 2 by 4 whole square.
5 by 4 into a power 1 by 4 x plus b and the y dash, that is y dash square, which is RHS. 1. If y equal to a cos sin x plus b sin of sin x, then show that y double dash plus tan x into y dash plus y cos square x equal to 0. Y could have a cos of sin x plus b sin of sin x, given that y equal to a cos of sin x plus b sin of sin x, differentiating with respect to x. That implies y dash equal to cos theta formula minus a sin theta, inner derivative of sin x, b sin can be cos sin x, inner derivative of sin x. d by dx of sin x cos x minus a sin x cos x plus b cos sin x, d by dx of sin x cos x. That is minus a sin of sin x plus b cos of sin x, కామన్ ఏమొస్తుంది, cos x కామన్ వస్తుంది. cos x ఇక్కడ ఉంది కదా, కామన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ first derivative of y. Next, again differentiating with respect to x, we get y dash p, y double dash, uv rule, that is minus a sin x plus b cos a sin of sin x plus b cos of sin x into d by dx of cos x plus cos x into d by dx of minus a sin of sin x plus b cos of sin x. UV rule applies. u into v dash plus v into u dash. d by dx of cos x minus sin x. ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది కదా బ్రాకెట్లోది. నెక్స్ట్ కాస్ ఎక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది, మైనస్ ఏ సైన్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ కాస్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్, ఇన్నర్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్, దీనికి కాస్ థీటాకి మైనస్ బి సైన్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్, ఇన్నర్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్. ఓకే, that is y double dash equal to tan x multiplies డివైడ్ చేద్దాం. tan x multiply చేస్తే ఏమవుతుంది, sin x by cos x. ఓకేనా, లేదా sin x tan x multiply చేసి డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, tan x into sin x అవుతుంది కదా. కాబట్టి tan x ని మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తే మైనస్ sin x by tan x మైనస్ cos x ఇంటూ లోపల అలానే ఉంటుంది కదా, మైనస్ a sin of sin x ప్లస్ b cos sin x, అది అయిపోయింది, ప్లస్ మైనస్ కామన్ ఇద్దాం, మైనస్ cos x
cos x మళ్ళీ cos x కామన్ cos square x a cos sin x plus b sin x y double dash equal to tan x minus ఈ పార్ట్ ఏమవుతుంది y dash కదా minus tan x into y dash minus cos square x ఈ పార్ట్ ఏమవుతుంది y వీటిని లెఫ్ట్ సైడ్ పంపించాలి y double dash plus tan x into y dash minus plus cos square x into y equal to 0. That is proof of y equal to a cos sin x plus b sin of sin x. That is y double dash plus tan x into y dash plus y cos square x equal to 0 అని ప్రూవ్ చేస్తాం. అంటే y equal to a cos sin x plus b sin x. Differentiating with respect to x, y dash cos minus sin x. Inner derivative sin x, cos x, sin x. ఇక్కడ cos x కామన్ అవుట్, that is y dash. Next, second derivative u into v dash plus v into u dash. Cos x minus sin x, cos x into దీని derivative minus sin cos of sin x, inner derivative of sin x cos x, cos minus sin of sin x, inner derivative of sin x cos x. నేను ఏం చేస్తాను tan x డివైడ్ చేస్తాం, మల్టిప్లైస్ డివైడ్ చేస్తే sin x by tan x అవుతుంది, cos x అవుతుంది, రిమైనింగ్ పార్ట్ సేమ్. దీని ఒక్కదానికే చేస్తాను, ఇందులో మైనస్ కామన్ తీస్తాను, cos x minus cos x కామన్ అవుతుంది, మైనస్ cos square x. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ ఏమవుతుంది tan x ఇంటూ ఈ పార్ట్ ఏమవుతుంది y dash ఈక్వల్స్ 1 2 నుంచి ఈ పార్ట్ ఏమవుతుంది y dash మైనస్ cos square x ఈ పార్ట్ ఏమవుతుంది ఫ్రమ్ ఈక్వల్స్ 1 y లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ y double dash ప్లస్ y dash ఆఫ్ tan x ప్లస్ y cos square x equal to 0. That is problem number 5th one, y equal to a cos of sin x plus b sin of sin x.